Во почетокот на 90-тите, екстремно десничарската партија на Јорг Хајдер доживува голем успех на парламентарните избори. Нејзината популарност е во драматичен пораст. Оваа партија порастот на популарноста ќе се обиде да го искористи за да спроведе еден од императивите на нејзината идеологија – чистење на државата од емигранти. ФПО започнува голема кампања под мотото «Австрија пред се», со цел да се спроведе референдум на кој граѓаните на Австрија би требало да се изјаснат за затворање на Австрија за сите емигранти. Либерално ориентираната јавност е предизвикана. Го вклучува алармот за тоа дека во Австрија се повампирува нацизмот. There was a campaign of the Freedom Party for calling for a referendum against foreigners, people without Austrian citizenship, and it was called Austria First. And this was a campaign with hate speak. 10 reasons why people without Austrian citizenship shouldn't live in Austria. And there was a widespread action against this campaign. And the newspaper I was with at that time documented actions against the hate speak campaign of the Freedom Party. And as an idea, for several reasons, of course. First of all, supporting people active against hate speak. Second of all, giving people ideas what they should do, what they can do, because there was a very widespread support for racism at that time, is still in Austria. Austria First compared the number of jobless with the number of foreigners in Austria. They accused foreigners of being highly criminal, which is wrong, definitely is wrong, and it was wrong at that time. So this was racism, connecting a large group of people that has no specific sign except not being Austrian citizen. You can be Bulgarian, you can be Greek, you can be Italian, you can be Spanish, you can be American, and all of them are foreigners and they are criminals. No, that's wrong. Or the idea that these people come to Austria because Austria is a rich country and they're trying to get unemployment benefits or something, which is not possible in Austria. You have to work in Austria before you get unemployment benefits. But the Freedom Party says, they're coming and they're they're criminals and they're just up for our money, and so and this was all wrong. And in all papers of Tagblат, in all issues of Tagblат, of course, this always was an issue. What's going on the hate speak front? Стотици илјади граѓани на Австрија излегуваат на протести против оваа иницијатива на Австриската партија на слободата. Во знак на протест, Виена осамнува излепена со постери со наслов «Расизмот има име и адреса». На постерот се објавени имињата на адресите на видни членови на оваа партија со апел. Членовите на Партијата на слободата сигурно ќе ги интересира какво е вашето мислење за нив. Ајде да им се јавиме и да им кажеме што мислиме за нивната политика и да им испратиме на овие адреси мали подароци како одговор на нивната расистичка агитација. Стои на насловот на постерот под кои се наведени имињата и адресите на видните членови на Партијата на слободата. Анархолибералниот неделник Тагблат ги документира и објавува сите пораки од оваа кампања против растечката ксенофобија на членовите на Партијата на слободата и ги нарекува расисти. We only documented this poster that we published in the newspaper, that we documented in the newspaper, was spread all over Vienna, thousands and thousands of posters. If you look at the poster, I don't know if you have seen the poster, there are two articles. One of it says the Freedom Party is hate speaking, and the other one says racism has name and address. There are two split articles, so they were put together. All addresses on this poster were publicly known, because they were all members of parliament for the Freedom Party and people who had supported racism officially. These people are to take accountable for what they do. This is not only fun. These people have openly spoke out racist things, so we should know
who these people are, where they work, where I can write my opinion. Како реакција на оваа објава, Јорг Хајдер, како председател на Австриската партија на слободата и тогашен член на парламентот, се обраќа до Виенскиот суд. Бара судот да ги забрани објавите на Тагблат со образложение дека тие повикуваат на насилие против членови на неговата партија, со објавување на нивните имиња и адреси како и броеви на телефони. Хајдер во тужбата смета дека именувањето на неговата партија како расистичка е говор на омраза од страна на неделникот Тагблат. We were sued because, as you said, we accused the Freedom Party and their members of parliament of hate speak. Yeah? And there's a specific clause in the Austrian penal code against hate speak. And that's a funny thing. The Freedom Party said if they were hate speakers, they would have been sued by the attorney, by the state attorney, but they wasn't, so it's a wrong offense, yeah? And we were trialed for that. Во судскиот процес новинарите на весникот Тагблат се повикуваат на правото на слобода на изразување, но судот оценува дека критиките кои тие ги упатуваат на сметка на Партијата на слободата ги надминуваат границите на критицизмот и дека како такви се подложни на кривичниот закон. Судот одлучува да пресуди во полза на Јорг Хајдер и му забранува на весникот да објавува содржини со кои партијата ФПО ја нарекува расистичка. Оваа одлука на Основниот суд на Виена ја потврдуваат и повисоките судски инстанции. Austrian courts agreed with the Freedom Party. If Freedom Party really would use hate speak, yeah, then they would have been offended by the. They would have been trialed by the Austrian court. As they weren't trialed, they don't use hate speak, and so we have lost the case. Even presented a large number of facts that. Of hate speak cases by Freedom Party members, but the court wasn't interested in that. They only said if they were hate speakers, they would have been trialed by Austrian courts, and as they weren't trialed, they are not hate speakers. And if they are not trialed, nobody can say they are hate speakers. That was the only point. Yeah. In fact, they weren't even interested in the facts we presented. The court just looked for the easiest way out of the problem, yeah? And the easiest way out of the problem was not to speak against a party with 20% support in the Austrian society, but to trial a bunch of punks, yeah? With a small newspaper selling something like 5,000 or 8,000 issues a month. Новинарите на Тагблат остануваат на ставот дека се во право и се обраќаат до Европскиот суд за човекови права на Стразбург со тужба до државата Австрија. We know the history of the Freedom Party. They were founded. The Freedom Party was founded by former Nazis, yeah, and had a specific history, including self-terrorism, racism, support of rightist extremist groups all the time, yeah, and we had large numbers of quotes of Freedom Party members, yeah, that were clear racist, yeah. So we thought, yeah, we are talking about facts, yeah. We are just talking about facts. It's not only a question of freedom of opinion, but much more. I am allowed to say what is. I am allowed to say the weather is good. I'm allowed to say the weather is bad, and I'm allowed to say, come on, they're Nazis, and they come from the Nazis, and they're racist. That was our approach. Yeah, if you're looking at the sentence of the European Court, we had, of course, lawyers working for that, and they had a much more sophisticated argumentation than we as activists had. Yeah, and we're talking about facts. They said it's not only facts; it's always also political opinion. But for real, we thought we're talking about facts that we can prove. But the government was not. The court was not. The Austrian court was not interested in facts because they said the facts don't interest us as long as a state attorney doesn't cover them up.
Судот во Стразбург го разгледа случајот и оцени дека националните судски инстанци не пристапиле правилно и оти вредносната оценка на Тагблат не содржи говор на омраза, а изнесувањето вредносно мислење е во рамките на слободата на изразувањето. За мене, иако е ова пресуда која што не е пресуда на Гранд Чембер, таа е важна токму од аспект на разграничување на фактите и вредносните оценки и докаде може да се оди во вредносното оценување. Каде е границата на слободата на изразување кога станува збор на покренување на прашања кои што може да предизвикаат реакции кои што имаат неретко шокантен карактер. Во врска со содржината на информацијата, судот оцени обратно од националните судови, дека не станува збор за изнесување на факти, туку напротив дека содржината на информацијата потпаѓа под слободата на изразување, која што преку оваа вест во основа пренела вредносен суд, вредносна оценка и која што била реакција на една анализа или која што била реакција на едно анкетирање кое што го покренал токму господинот Хајдер преку неговата политичка партија. Судот во повеќе пресуди против Австрија претходно овој пристап го има разработено, посочувајќи дека вредносната оценка не подложи на докажување на факти, така например во Лингенс против Австрија или Прагер против Австрија, судот исто така посочува дека кога е во прашање вредносна оценка, особено кога предмет на обсервација се политичари, слободата на изразување или маргината на изразување во однос на ставовите на политичарите и вредносното оценување на нивниот пристап и нивната работа од страна на државите треба да биде поголема. Во овој конкретен случај се работело за политичар кој што бил добро познат, за политичар чии што политики биле познати во однос на јавноста во Австрија и од тие причини не можело поинаку освен како вредносна оценка да се третира овој конкретен напис. Прашањето на забраната на објавување на информации кои што биле поврзани со праќањето на мали подароци во наводници, апликантите, односно жалителите, не го покрена пред судот, значи тие не го оспорија пристапот кој што го изградиле домашните судови или забраната која што била изречена и затоа судот во самата пресуда не го третираше. Фокусот на судот беше дали имало легитимна цел од страна на државата да изрече санкција заради објавената вест во врска со расистичката агитација. Овој дел, оценувајќи го, судот тргна од трите важни столба во однос на слободата на изразување. Првиот е дали имало со закон пропишана мерка која што имала како втор услов легитимна цел и судот утврди дека да, врз основа на законите на Австрија, легитимната цел била да се заштити интегритетот на политичарот. Меѓутоа, поставувајќи го прашањето дали било неопходно да се изрече одредена санкција и да се забрани објавувањето на вредносна оценка како што било направено, судот оцени дека националните судови не пристапиле правилно, поточно. За судот беше важно дека вредносната оценка не налага утврдување на факти, таа немала за цел да предизвика говор на омраза, таа немала за цел да предизвика нетрпеливост меѓу групите, туку напротив, нејзината идеја била да се спротивстави мислење кое што било провоцирано или кое што произлегло од веќе посочената анкета. Значи, пресуда која што според мене заслужува внимание и во која што може да се анализира ставот на Европскиот суд за човековите права во делот на поголемата
слобода од страна на средствата за информирање, кога се во прашање политичарите и кога се изнесуваат вредносни оценки за нивни конкретни постапки и дела. Во суштина, мислам дека станува збор за исклучително важен предмет, еден од низата на бројни австриски пресуди. Уште една значајна пресуда на Судот во Стразбург беше од големо значење за корекции во австриското национално законодавство, неговите контроверзии во однос на слободата на изразувањето. Станува збор за познатиот случај кога новинарот Михаел Лингенс беше тужен од поранешниот австриски премиер Бруно Краиски. In the 80s, the Nazi hunter Simon Wiesenthal discovered that an Austrian politician, the leader of the Freedom Party, Friedrich Peter, was a member of an SS division that killed around 300,000 people in Russia. Within 2 years, this division was doing nothing else but murdering people. And Bruno Kreisky thought he would need the Freedom Party to form a government. And he would therefore need Friedrich Peter. So when Simon Wiesenthal found out this past of Friedrich Peter, Kreisky was furious. Wiesenthal said this man should not be Vice-Chancellor of Austria if he forms a government with Kreisky. Kreisky said, "You, Simon Wiesenthal, are a horror. You're wrong. You're just lying about people. And I stick to Friedrich Peter." Well, this was just kind of a political discussion. But then Kreisky said, "And why did you, Simon Wiesenthal, why did you survive? How was that possible? You're Jewish." Kreisky, by the way, is Jewish as well. So why did you survive? Wasn't that possible because you had special relations to the Nazis, to the Gestapo? And when he said this, I wrote an editorial in Profil saying that Kreisky behaved immoral, opportunistic, and without dignity. And Kreisky sued me for these words. And within the Austrian justice system, I was condemned to, I think, 30,000 shillings of fine. Not only from the first court, but from the High Court as well. And then I went to the European Court, and the European Court said that I had the right to write this article. They said, you're allowed to present facts, you are allowed to make moral judgments. This is something that the journalist has to do. That was exactly the contrary of what the Austrian court said. European court said, yes, this is one of the main goals of journalism, to make moral judgments. Based on the facts, yeah. Based on facts, and I should be allowed to do so. And yeah, but I have to do it in an adequate way. I couldn't write if I had written, and Mr. Kreisky, this terrible idiot who I don't know is a horror to the world,
is making this judgment on Simon Wiesenthal. I couldn't have done that. But what I did, the words I used were adequate to what happened. Хипотеките од минатото во Австрија долго предизвикуваа судири меѓу либералната и конзервативната јавност, што создаваше и основи австриското национално законодавство да биде во контрадикторност со принципите и начелата на европските законодавства. Неколкуте одлуки на Судот во Стразбург во однос на овие прашања конечно го прилагоди австриското законодавство на европските начела за разграничување на слободата на говор од говорот на омраза. One reason I think why we had not only in this case but also in other cases some contradictions in between the case law of the Austrian High Courts, Constitutional Court, Supreme Court and the European Court of Human Rights in Strasbourg is that the Austrian case law in former times, was not was more in favor or more arguing that certain statements have to be considered as statements of facts, and was the Austrian case law was not recognizing that some wordings and some arguing is much more a value statement than a statement of facts. Yeah? We have some other cases like Lingens or Oberschlick, yeah, where journalists were using, we can say, some bad words, yeah, about politicians, yeah, and using bad words, yeah, and the Austrian courts decided that the using of these words were much more stating facts, that the given politician is a bad guy, yeah, or is a racist, yeah, and not recognizing that the usage of this word is not from the intention, not saying that, not intending that these are facts, but much more this a value judgment. Yeah? And this is the difference. We have also a contradiction in regarding the question which speech can be understood as excessive. Yeah? We had and we have a certain case law in the Austrian courts stating that the use of some words have to be understood as being too excessive. Yeah, that the journalist or the person who is giving a speech is using some words in a too excessive way. Yeah? It would have been possible to calm down and to use not such strong words, for example. Yeah? So, and there was really a contradiction in the case law of the Austrian courts and the Strasbourg court. But so far today we can say that the Austrian courts in the recent past were really following the case law of the European Court of Human Rights. And so far we don't have many actual cases with a similar problem. По сите искуства и пресуди на Европскиот суд за човекови права во Австрија, денес нема повеќе дилеми што е слобода на изразување, а што говор на омраза.